Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 14 gusht vitit 2020. Po ju flas nga Pogradeci në Shqipëri. Mbrëm kam fjetur në Pogradec nga që sikur u kam treguar në videon pararendase, autoritetet shqiptare me urdhër nga udhëheqësja e grupit xhihadist iranian Mariame Rajavi, mbrëm policia shqiptare mori nga kampi i mbajtjes së azilantëve të huaj në Karrec një ish mujahidin iranian me emrin Ehsan Bidi, të cilin autoritetet shqiptare kërkonin që ta hidhnin në mënyrë ilegale drejt Greqisë. Dje është kryer një incident diplomatik dhe kufitar ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë, pasi autoritetet shqiptare hodhën këtë ish mujahidin të mirë në mënyrë ilegale që ta shtynin drejt Greqisë. Përpara kësaj, Ehsan Bidi është mbajtur për një vit si i burgosur politik me urdhër të komandantes së xhihadit iranian Mariam Rajavi në burgun e Karrecit në Durrës. Për këtë arsye jam në Pogradec sot, nga që prisja që të kishte zhvillime të tjera me Ehsanin. Megjithatë, lajmi i mirë është që Ehsani sot në 6 apo në 5 të mëngjesit është nisur drejt Tiranës, ku drejtoria e kufirit më në fund e ka lënë të lirë. Në këto momente që unë flas, pas një viti burg, nën akuzat e rreme të Mariam Rajavit dhe komandës xhihadiste të Manzës, më në fund ky i burgosur politik me urdhër të një organizate terroriste, në këto momente është i lirë dhe është në zonën e freskut. Në orët apo ditët në vijim, unë do të bëj një intervistë me Ehsan Bidin, ku ai do të na tregojë në historinë e tij. Ehsani miq, për ata që ndoqën videon time të kaluar, u sulmua në mënyrë ilegale nga antiterrori, nga Ministria e Brendshme, nga Top Channeli i gazetarit ignorant Altin Kreka dhe Ben Blushi. Ja kanë shkatruar jetën, e kanë futur në burg për arsyeën e vetme pse ai nuk pranonte që të bënte xhihad kundër një vendi të huaj. Sot ne kemi fatin që të flasim me një nën iraniane, emri i saj është Soraya Abdullahi. Soraya është në qytetin e Erdebilit në Azerbajxhan. Ajo ka në kampin e Manzës këtu në Durrës djalin e saj, të cilin mujahidinët ja kanë rrëmbyer që kur ai ishte 21 vjeç. Emri i djalit të Sorayës është Emir Aslan Hasanzade. Në këto momente Emiri është 38 vjeç dhe Mariam Rajavi me kultin e saj terrorist nuk e lejon Emirin jo që të bashkohet me nënën e tij, por as që t'i flasë asaj. Zonja Soraya Abdullahi është një aktiviste e madhe për të drejtat e njerëzit. Ka shumë vite që lufton për ta deradikalizuar djalin e saj dhe për ta shpëtuar djalin e saj nga kulti terrorist i mujahidinëve iranian. Ajo ka shkuar në Ashraf të Irakut që ta liroj djalin e saj nga kulti xhihadist, por mujahidinët nuk e kanë lejuar, ndërsa tani që banda e mujahidinëve strehohen këtu në Manës në Shqipëri, asaj nuk i lejohet që as të vinë në Shqipëri dhe të takojë djalin e saj. Po e bëj këtë video në mënyrë që Soraya t'i flasi djalit të saj si nëna një biri i cili i ka shkuar për të bërë xhihad. Ne shqiptarët e dim se çfarë do të thotë terrorizmi, se patëm
me dhjetra, ndoshta me qindra besimtar musliman shqiptar, të cilët u radikalizuan dhe u dërguan në Siri që të bëjnë xhihad. Shumë prej shqiptarëve që u çuan në Siri për të bërë xhihad janë vrarë, gratë e tyre janë pordhunuar, mbahen në kampet e kurdëve, fëmijët e tyre janë vrarë apo mbahen si sklever. Situata është e njëjtë me Shqipërinë, por ne kemi një ministri të brendshme dhe një shtet quisling, kolaborator me terrorizmin ndërkombëtar, që nuk I lejon këto mama që të vinë në Shqipëri dhe të takojnë fëmijët e tyre, dhe në anën tjetër lejon kryetaren e këtij kulti terrorist, Mariam Rajavin, që t'i mbaj si pengje fëmijët që ua ka marrë nënave iraniane. Intervista do të bëhet në anglisht. Për këtë intervistë unë do të sulmohem nga mujahidinët iranian, të cilët do të më akuzojnë si agent iranian. Megjithatë, ne nuk na trembin akuzat e terroristëve mujahidin dhe do t'i japim zë kësaj nëne nga Ira, e cila kërkon që t'i flasi djalit të saj. Miss Soraya Abdullahi, thank you for coming on my show. I just made one introduction in Albanian to our Albanian public, and I'd like you to have an introduction about who you are and what do you want to do in Albania. اوکی، میگه که خودتون رو معرفی کنید، میخواید چیکار کنید تو آلبانیا، بعد کلا صحبت کنید در این مورد. من سریا عبداللهی هستم. I am Soraya Abdullahi. مادر امیراسلان حسنزاده. امیراسلان حسنزاده mothers. که از سال 1381 in 1381 عازم کشور ترکیه شد برای کار. He went to the Turkey for work. و از طریق کاریابی ترکیه And by the Turkish coworker توسط فردی به نام علی آنکارایی for work, and a person name is Ali Ankarai. با تعدادی از جوانان ایران که ربوده شده بود Still my son and friends, some friends, به اشرف منتقل گردیدن. they transfer him to the Ashraf. نگفته نماند که من در تمامی مصاحبات هم چگونگی اسارت فرزندم را شرح دادم. And I speak about all my son kidnapped in all interview. و اینجا به صورت خلاصه خدمت شما عرض And می‌کنم. here just I'm speaking about just I said to you a summary of this. چندین سال از پسرم بیخبر بودم. I haven't any information about my son. تا اینکه وی تماسی با پیشکد کشور آلمان با من تماس گرفت. Until he called me with the code of German. و در این تماس گفت که من در این مدت در آلمان یک کمپ بودم. And he said that I was camped in the German. و امروز موفق شدم با شما تماس بگیرم. And then today I was successful to call you. من شماره تلفن محل تماس را از فرزندم گرفتم. I give the number of that place که مجددا بتوانم با ایشان تماسی بگیرم. to call him again. که متاسفانه شماره کلا اشتباه و سرکاری بود. But that number was wrong number. و مجددا پسرم را گم کردم. And then again I lost my son again. و بعد چند مدتی از طریق انجمن نجات ایران After that I by the Nejat organization از وضعیت تنها فرزند پسرم با خبر شدم. they informed that where is my son, که در کشور عراق در بین مجاهدین خلق می باشد. that he was in Iraq in Mujahideen Khalq cult. درخواست سفر به عراق را کردم. I asked him to went to the Iraq در سال 1388 in 1388 با تعدادی از خانواده ها برای دیدار با عزیزان with some of the other families عازم کشور عراق شدم. we went to the Iraq. من با tamaam عشق دیداری که داشتم بعد چندین سال به بوی پسرم به عراق وارد شدم. And we have a love
mothers kindly we went there just for meet my son. به طور خلاصه عرض کنم But they didn't let us to see him. برای دیدار چند دقیقه‌ای Yes, I said that we want to see them همراه صدها خانواده by the hundreds of families. 4 سال تحصن کردیم We sit there, struck there just around the 4 years. که هیچ گونه ملاقاتی به ما But ندادند. they didn't let us to see them, visit them. بعد از مدتی فرزندم را به مصاحبه اجباری آوردند. After that they forced my child, Amir Aslan, to have a forced interview در چندین نوبت in several times. او را به اعتصاب غذای 108 روزه وادار کرده بودند. They make him forced to have a strike for food. که کلاً پسرم پوسی بر استخوان نمانده بود. Okay, my son was so sick because they didn't let them to eat food. هرچند می‌دانستم که آنها در یک سناریو پسرم را وادار کردند. However, I knew that in the scenario they forced my son پشت تلویزیون فرقه بیارن have an interview in the مجاهدین خلق و اقرار کنند که نمیخواد دیداری با مادر داشته and باشد. forced him to say he didn't want to contact his family. و میدانم در فرقه رجوی And I know that in the مجاهدین خلق cult, مادر و مهر مادری، mothers and mother mind, تعهد به خانواده responsibility, family, و مسئولیت و غیره معنی و مفهومی ندارد. is no meaning. تشکیلات تمامی این ارزش‌های انسانی را This organization در وجود پسرم destroyed the human values in my son و and دیگر others. اسیران کشته و دفن کرده. آقای اولسی، صدها مادرانی چون من هستند There was hundreds of mothers like me که فرزندان آنها به عناوین مختلف that is childs. یا اسیران جنگ عراق ایران هستند They are a captive of Iran and Iraq. یا ربوده شدگانی که به امید زندگی بهتر They are still just for a hope to better life از ایران خارج from Iran, go to other country و در کشورهای همچون ترکیه، and go to other country like Turkey, Kuwait, Pakistan, امارات، Emirates, کویت توسط عوامل این گروه فریب by this cult. فریب خوردند They are deceived them و به اسارت در آمدند. and they are captive right now. ما مادران We are mothers. به تمامی سازمان‌های مدافع حقوق بشر Ask all of the human rights. نامه نوشته Write requests و درخواست کمک کردیم to visit their captive. که متاسفانه تاکنون And unfortunately, that is unanswered. هیچ گونه جوابی دریافت نکردیم. کمپین درخواست رسمی دیدار خانواده ها The official campaign بیش از 11,500 خانواده is more than 150 و وابستگان آنها به نهادهای حقوق بشری در کشور آلبانی، دولت و مجلس آلبانی تاکنون بی جواب مانده. All of them is unanswered. دولت آلبانی They signature the Albanian government and the human rights organization on the Albanian is not answered. دولت آلبانی این مادران را عوامل ناامن کننده Albanian government call these mothers and this family terrorists. ناامن کننده کشور آلبانی خوانده. Is a kind of the terrorists these mothers. جناب آقای اولسی، ما خانواده ها را تروریست خوانده. Mr. Eulisi, we are a family. They called us terrorists. من به عنوان مادر I'm a mother. و نماینده تمامی اسیران On behalf of other mothers, از شما سوال دارم. I have a question from you.
آیا من مادر 60 ساله How can 60 years old mother و مادران 70 و 80 ساله and other mothers, تروریست هستیم؟ we are a terrorist, و یا اینکه گروهی تا دیروز در لیست تروریستی آمریکا بودن and the other group that was in the list of America, تروریست هستن. they are terrorists. Which one? Can I respond to you? جناب آقای اولسی، Mr. Eulesi, این گروه this group, گروه داعش را this group, the Daesh group, گروه انقلابی خوانده. they called the revolutionary group. دولت آلبانی The Albanian government, به همین گروه که جنایت‌های فراوانی در دنیا مرتکب شده that group that have a full of the در کشور خود جا داده yes, they let them live in their country. که در آینده نزدیک ملت آلبانی هم دچار سرنوشت دولت ملت عراق خواهند شد. And in the near future, the Albanian government's cause maybe change to the Iraq people با حضور فرقه تروریستی در with the cult of کشور مجاهدین آلبانی. خلق. و اما And then شکایت دیگه‌ای دارم از نهادهای حقوق بشری در کشور آلبانی که این مسئله نقض فاحش حقوق اعضای اسیر در چنگال فرقه رجویه. yes, this government as a violence of the captive right is clear. علت سکوت سازمان‌های مدافع حقوق بشر Because of the silence of the United Nations of organizations همانند عفو بین المللی like the و دیدبان حقوق بشر UN UN, United Nations. yes, Okay. United Nations, که در اعتراض به این اقدام ضد انسانی they are contest to this human rights. که این گروه That group با کمک with helping the دولت آلبانی Albanian government به ما خانواده ها for our family. اجازه لحظه دیدار Don't let us see our sons just for a minute. و یا لحظه شنیدار نمیدن They don't let them to see their children. و من به یقین میدونم که And I'm be sure that دادن حق السکوت there is به این گونه سازمان‌های دروغین a bribe for them for their government سازمان‌های دروغین مدافع حقوق بشر and the mistaken organizations. کار چندان دشواری برای گروهک تروریستی نیست. It's not difficult for the other groups. گروهک تروریستی در همایش مجازی فرقه در آلبانی The group of the social media نمایشی اجرا کرد با کمک دولت اسرائیل و آمریکا there is a teacher that they act with helping the other country و با مانور حقوق بشرانه and with the manner with the United Nations اعلام کرد که من انقدر قدرت دارم که به 3000 announced that I have stronger like the 30,000 نقطه وصل بشم connect the other place. که مانور قدرتی بود توسط دولت آمریکا و اسرائیل، خودش نبود. Just the maneuver for the American government. از 3000 نقطه From the 30 point, یک نقطه رو به من خانواده تعلق میداد. he didn't let us to see my که در son. فراق فرزندم پیر شدم. Can I say something before she continues? Okay.
میخواست سوالی بپرسه. Yes. Miss Soraya, I'm very touched by your story, and you are not the only one. There are thousands of Iranian mothers, fathers, sisters, brothers, children who have lost their loved ones to this terrorist organization, the Mujahideen al-Halq. Can you translate, please? What? Who is a terrorist? Can you repeat again? I can't understand you. I mean, there are thousands of Iranian families who have lost their children to the terrorist organization of the Munafiqin, of the Mujahideen al-Halq. میگه شما ایرانی هستی و چه کسایی بچه‌شون رو از دست دادن به خاطر این تروریست‌های منافقین؟ Yes. You want their name? Do you want their name? No, I'm telling to Soraya what is going on. What happened then? Yeah. In 2018, we had in Albania a Canadian family, the family of Somaya Mohammadi. میگه خانواده سمیه محمدی سال 2008 توی آلبانی بودن. Okay? Yes. So we had the father and mother of Somaya. پدر و مادر. They came to Albania. And میگه اونا توی آلبانی منتظر هستن. And my wife, who is a lawyer, she defended this family. میگه همسر من یه وکیله و از اونا دفاع میکنه. Yes. We did the maximum we could to only arrange a meeting between Somaya Mohammadi and Mustafa Mohammadi, the father of Somaya. And the Mujahideen didn't allow anyone. میگه اما به هیچ کس اجازه نمیده مجاهدین که باهاشون صحبت کنن. Yes, they did. The Mujahideen, they didn't allow Albanian state police to enter in the camp and take Somaya. میگه مجاهدین اجازه نمیده که سمیه خانواده‌شو ببینه توی آلبانی. Yes, winner. They have built a military camp in Albania, and they do not allow any person to enter into their camp except from people that they invite. میگه اونا اجازه نمیدن هیچ کسی اونا رو ببینه مگه اینکه خودشون دعوتشون کنن. In 2018, all the Albanian public was shocked to see and understand that the Mujahideens were keeping hostages in their camp in Albania. But it is the Americans who defend them. It is the Americans who protect them. The problem with the Mujahideens is that they are puppets in the hands of the American and Israeli imperialism against Iran. اوکی، دی میگه مجاهدین یه دونه عروسک هستن توی دستان آمریکایی‌ها. اینا به هیچ کس اجازه نمیدن که وارد بشه باهاشون صحبت کنه. Yes, winner. If one Albanian takes one hostage, اگه میگه okay, just speak slowly. I want to translate to her. Okay. So if one Albanian takes one hostage, he will go to jail as a terrorist. We have laws here. But the Mujahideens can do anything they want with your children. میگه مجاهدین هیچ کاری نمیتونه بکنه برای میگه ما نمیتونیم کاری کنیم برای بچت. The Americans have scared and have forced the Albanian government to not implement the law with the Mujahideens. میگه آمریکایی‌ها به آلبانی‌ها اجازه نمیده که هیچ کاری انجام بدن. آمریکایی‌ها. Okay? The Americans know what Mujahideens do. They know that they're terrorists. They know that they abuse with your children. But they keep them as a weapon against your country. They are like Daesh in Syria.
Daesh was created by the Americans. They used them until when they killed them. میگه آلبانی ها میدونن که این مجاهدین ها اجازه نمیدن، شما بچه ها میدونن که اینا تروریست هستن ولی کاری نمیتونن انجام بدن. Okay? Now, when I do interviews with people like you, Mujahideen attack me and you. They say that میگه اگه مجاهدین بدونن که حالا ما با شما، من و شما با هم داریم در این مورد صحبت میکنیم، attack you، به ما حمله میکنن. They will accuse you and accuse me as being agents of Iran. میگه شما رو و ما رو به عنوان یک متهم دستگیر میکنن. Yes. Now, in the following days, I'm going to sue Mariam Rajavi in the court here in Albania, and will ask her to prove if I am an Iranian agent. I am not an Iranian agent. I'm a free journalist. میگه من شما حالا یه ایرانی نیستی، یا شما میگه من یه چیز هستم، یه خبرنگار ساده هستم، من حالا بی‌طرفم. میگه من با کسی کاری ندارم. So I'm going to sue her in the court. Okay, you want to record? No, I'm going to send Mariam Rajavi in the court. I'm going to sue her. I'm going to send her to the police for her accusations against me. میگه ما میخوایم مریم رجوی رو بفرستیم و دستگیر کنیم. Now I have a question for you, Miss Soraya. Are you an Iranian agent? میگه شما یه نماینده ایرانی هستی؟ Yes. نماینده خانواده های اسیران هستم. I'm behalf of the mothers of the captive mothers. کل خانواده. All of the family. I'm just behalf of the mothers for family. Okay, I want you to repeat this because this video is going to be seen by Albanian authorities. I want you to repeat again and to tell to Albanian prosecutors, to the Prime Minister of Albania, who you are again. Can you repeat it, please? شما کی هستید؟ میگه من میخوام ضبط کنم و به آلبانی ها اینو نشون بدم که شما چه کسی هستی. بگو چه کسی هستی. بگو من مادر امیر اسیران حسن‌زاده هستم که اسیر در مجاهدین خلق در آلبانی هست. I'm Soraya Abdullahi. I'm mother of the Amir Aslan Hassanzadeh that is the captive in cult. I'm not policy. و نماینده تمامی خانواده های اسیران در ایران. I'm on behalf of the mother and mothers in Iran. Sumaya, Miss Soraya, after our interview, the Mujahideens, they are going to force your son to write a letter and to say that my mother is an Iranian agent. What are you going to tell to your son? میگه بعد از این مصاحبه مجاهدین به پسر شما فشار میارن که یه مصاحبه داشته باشه که بگه که مادر من ایشون از طرف انجمن نماینده مادرها نیستش. میگه شما چه واکنشی نشون میدید؟ واکنش خاصی ندارم. این روال فرقه است. I didn't believe this. اتفاقا محبتم 1000 برابر میشه برای بچه‌م. After that, I love my son more and more. و به یقین میدونم که به اجبار مجددا بعد این مصاحبه آوردنش. I'm be sure that they force my child to speak about this. و حتما آقای اولسی بعد این مصاحبه پسرم را خواهند آورد. And after this interview, maybe they let me to see my son. و بهش تاکید خواهند کرد. And they force him. که این مادر نیست. That he is not mother. این از مسئولین نظام ایرانه. She is not a mother. She is a policy. که میخواد تو رو به نحوی از بین ببره. And she wants to destroy you. این حرکات طبیعیه جناب آقای اولسی. This is a normal. نه فقط برای من. Not for me. برای تمام خانواده‌ها که تحصیل کرده بودن و الان فعالیت دارن. And just for all of the families that is strike and right now are act something.
شما حتما سایت ایرانیایی که در این خصوص فعالیت میکنن دیدید، خوندید. You seen that the site of the Iranian that you read that خانواده محمد نژاد رو and the family of the Muhammad Nejad که رفته بود برای مصاحبه went to the interview و پیام بفرسته برای پسرش and send the messages to for که friends. بعد 30 سال میخوام تو رو ببینم. After these 30 years, we want to see you. بلافاصله فرقه رجوی پسر اونو پوش تلویزیون آورد After that, the Rajavi called, و اعلام کرد bring his son to the TV and announced که این خانواده نیست، that they are not a family. از گروه نظام ایرانه. They are a policy, Iranian policy. جناب آقای اولسی، Mr. Eulisi, نظام ایران به ما میگه که محبت مادری باید داشته باشید، the Iranian policy said that you عشق مادری باید have داشته to باشید. the mother kind. You have to ما the mother مادر love. We are a mother. باید بگم به ما که این کارو بکنید، یعنی واقعا این با عقل جور در میاد. اینها به این طریق بچه های ما رو 40 سال به این طریق فریب دادن. They are deceived our son just like this way. Miss Soraya, what do you want to tell to the Prime Minister of Albania, Edi Rama, if he sees this video? What? Listen, read again. If the Prime Minister of Albania, میگه از نخست وزیر آلبانی. Okay, Prime Minister of Albania see this in her interview. yes, what do you want to tell to him? میگه اگه نخست وزیر آلبانی این مصاحبه رو ببینه چی میخوای بهش بگی؟ میخوام بگم I want to say من مادرم. I'm a mother. من میخوام بچه‌مو ببینم. I want to see my son. صدها مادر پشت سر منن. There is thousands of mothers. میخوام بچه‌هاشونو ببینن. They want to see their son. بچه‌های ما در کشور شماست. Our sons, our children are in your country. از قانون و حقوق پناهندگی باید استفاده کنن. They have to use your rule. و اجازه داشته باشن با خانواده صحبت کنن. And they have to let them to speak and contacting their families. دولت آلبانی موظفه. And the Albanian government که مکانی رو برای خانواده ها should they prepare the place for their families. و برای اسیران که در کشور آلبانیه And for our captive that are in the Albanian government prepare for them a place. و ما بیایم بچه هامون رو ببینیم. And we come there and see our children. Miss Soraya, I thank you very much for coming on my show. I hope the Albanian government, Minister of Interior sees you and understands that you are not an Iranian agent, but you are a mother who wants to meet her son. Okay, let me to translate to her. میگه که خوشحالیم که بیاید آلبانی و نخست وزیر و ما رو ببینید و اینکه ما شما رو به عنوان یه مادر میبینیم. Thank you. Thank you very much. You are such a great mother, and your son Emir Aslan should be proud of you. میگه شما مادر خوبی هستی و امیر اصلان باید به داشتن مادری مثل شما افتخار کنه. Thank you. Thank you very much. I want to appeal to our friend and brother Emir Aslan, if he has the chance to see this video, to do his best and to escape from the Mujahideen camp. میگه امیدوارم که امیر اصلان این مصاحبه رو ببینه و جدا بشه از اون فرقه. I hope so. I want to tell to Emir Aslan, if he watches this video, if he escapes from the Mujahideen camp, we are going to offer him our legal protection free of charge and to defend him from Mariam Rajavi. Thank you. میگه امیدوارم که از اونجا فرار کنه و مدافع کشور آلبانی باشه. ما خیلی خوشحالیم. Thank you. My appeal to Emir Aslan is to, as soon as possible,
escape from the camp of Maryam Rajavi and live a normal life. He is still young, 38 years old. He should marry, have family, and should not be a slave for the jihad and terrorism of Maryam Rajavi. میگه امیدوارم که ما درخواست میکنیم که از اونجا بیاد و امیدوارم که از اونجا بیاد یه زندگی نرمال داشته باشه، ازدواج کنه و بهترین زندگی رو داشته باشه. Thank you. We hope so. آقای اولسی، Mr. اولسی، من فقط نمیخوام بچه من بیاد. I don't want that just my son come back. من به خانواده های زیادی وعده دادم. I promised to other families. و بهشون قول دادم. I promised other families. تا زمانی که نفس دارم. Until I'm alive. برای رهایی بچه هاشون. For escape their children. تلاش کنم. Try to escape their children. من میخوام امیر اصلان. I want امیر اصلان. با همه عزیزان اسیر. With other prisoners. چه دختر چه پسر. Whether girls or boys. با هم بیان بیرون. Escape together. من خوشحالیمو تنها دوست ندارم. I don't want to be happy alonely. من 10 سال در کنار این خانواده‌های دردمندم. I'm around 10 years with these families. و شبانه روز. And night and day. با گریه های اینا من زندگی میکنم. I live with their crying families. و هر روز زنگ میزنن. And always they call. بس پسر ما کی میاد؟ And say that when our children come back. چه کاری تونستی بکنی؟ What do you do? What you can do? آقای اولسی. Mr. اولسی. من به عنوان مادر. I'm as a mother. از شما خواهش میکنم. I pleased you. کمکم کنید. Help me. نه تنها برای امیر اصلان. Not for the امیر اصلان. برای آزادی تمامی اسیران. For all the captive. در عرض چند سالی که اشرف بودم. In the several times that صدها نفر فرار کردن. I was in the Ashraf, thousands of persons escaped. نزدیک 200-300 نفر در آلبانی جدا شدن. And then around the 200 persons escaped in Albany. ازدواج کردن. And some of them are married. و مادراشون دعاگوم هستن. And their mothers pray us. و از شما واقعا کمک میخوام. And I want to ask some help for بقیه اسیران که به عناوین مختلفی گرفتارن. And others captive that are. هم شما میدانید و هم من. You know and I know that. و هم خدا. And God knew that they are a captive. به یقین میدانیم که گرفتارن. Be sure that they are a miserable person. They are so poor. دخترانی چون سمیه. And that girls like the سمیه. هنوز گرفتارن. Still are so poor. خیلی هاشون رجوی سال 89 در فرقه کشت. And some of that girl are killed by the Rajavi in 83. به عناوین مختلف کشت. من اونجا بودم. I was there. They killed this prisoner. من این دخترها را از نزدیک دیده بودم. I see this girl, all of this girl. مظلومیت تمام تو چهره اینا بود. They are so poor girl. They are so kind. They are so good girl. و با حسرت تمام به من نگاه می‌کردن. And they see us. که ما را از این پشت سیم خاردارها نجات بده. And they said that please help us. من نزدیک خانم میرباقری و خانم سنجابی که من اونجا بودم. میرباقری ام سنجابی فرار کردن. Escape from the مجاهدین خلق. که این یه حرکت نمونه در اشرف بود. This is a good movement in the Ashraf. و خیلی ها مثل این دخترها هنوز اسیرن مثل سمیه. And all of this there is other girls that they are in the Ashraf and they are in the مجاهدین خلق. شما به درد ما آشنایی کامل دارید. You know our problems. و خانم شما وکیله. And your wife is a lawyer. میتونید کمکم کنید. You can help us. و از این کمک دریغ نکنید. Please help us. Miss Soraya, I'm doing my best
and inshallah I will be on your side. میگه بهترین همه کارا رو هر چی در توانم باشه بهترین ها رو برای شما انجام میدم. Thank you. I said just thank you. But my advice to you is that we should build a campaign in the European Union, in Brussels. We must. In Brussels? Sorry? Brussels? In Brussels, capital of Belgium. Bruxelles. بروکسل. میگه امید شما به شما یه نصیحت میکنم این انجمنتون رو ادامه بدید و یه انجمن توی بروکسل داشته باشید. Okay? You must know something. Albania is not a real state. Albania is a colony of the American embassy. میگه شما میدونید که آلبانی ها دست چی هستن؟ آمریکایی ها هستن. یه کلونی هستن. Yes, we know that. You and we should talk to Paris, to London, to Brussels, to Berlin. Only France, Germany, United Kingdom can ask Albania to close this terrorist camp that we have here and to let your children free. میگه باید تو بروکسل، توی اروپا، تو جاهای دیگه صحبت کنیم که لندن، پاریس، برلین. In the Paris و and Berlin. In the Berlin. London. London. Yes, only these big European countries can force Albania to close this terrorist organization. میگه باید توی اینجاها صحبت کنیم، توی لندن اونجا صحبت کنیم که این به آلبانیا فشار بیارن تا اجازه بدن که شما پسرتون رو ببینید. Thank you. Thank you. Yes, good. We will be in touch after this interview. Mariam Rajavi and her terrorists, they're going to attack me and you. They will say that we're agents of Iran, but we do not care what they say for us. We are going to fight for Emir Aslan, for Sumaya Mohammedi, and thousands of other children who are being held hostage, brainwashed by the Mujahideen here in Albania. میگه بعد از این مصاحبه اونا به شما و من حمله خواهند کرد که شما یه حالا تروریست هستین و یه مادر نیستین. میگه ما باید پافشاری کنیم به خاطر امیر اسلام. We are not afraid of the terrorists. We are not afraid of Mariam Rajavi because we believe in truth and we believe in Allah. میگه ما خدا رو میشناسیم و کاری با مریم و اینجور چیزا نداریم. Yes. من هم معذرت میخوام که به شما واقعا زحمت میدم و اذیتتون میکنم. Thanks for taking your time for us. و در آیندهم زحمات زیادی خواهم داد. And in the future maybe we have an interview again together and speak about this again. بتونیم از نزدیک هم دیگر رو ببینیم. Maybe God knows that maybe some days we see each other. من به همراه هزارها عکس. Me and there is a thousand of pictures. از طرف خانواده ها. By the families. خدمت شما بیام. Come to your country. و تمام دردای خانواده ها رو که 40 ساله. And these families that are they haven't any children, they want to see their children, they are so sad. نتونستن بچه هاشونو ببینن. Because they didn't see their children. خیلی از مادرها چشم انتظار از این دنیا رفتن جناب آقای اولسی. Some of mothers passed away without seeing their children. این درد خیلی سختیه. It's a painful thing. تحملش هم برای من خیلی سخته. And it's endured is so hard. چون من با همه اینا زندگی میکنم. Because I'm living all with this. من با همه اینا هستم. I'm living with them. شاهد گریه هاشون. I see their crying. شاهد خنده هاشون. See their laughing. شاهد اون زمانی که مادر رو دست میبرن. When I see the mothers die when he didn't see their children.
مادر چشم انتظار and the mothers that expectation and که waiting 40 for سال around expectations the children برای تمامی نهادهای حقوق بشری for the all of the United Nations. نامه نوشت و I write the letter, درخواست کمک کرد و ask some help و چشم انتظار رفت آقای اولسی. and die. آقای اولسی درد سنگینیه. It's a painful thing. Miss Soraya, you are making me cry, and I hope that Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty God, does a miracle to save your children from this terrorist cult which is here in Albania. میگه اشک منو در آوردی، امیدوارم که بتونی بچه‌تون رو ببین و سر این تروریستا راحتشون کنی. بچه همه این خانواده ها. All of this family's children, not me, not only my son. Miss Soraya, the most important person in this world is the mother. And I know what you feel. I see your eyes and you're crying. And I feel the same like you. میدونم چه احساسی دارید. توی چشاتون میبینم. همه اینا رو احساس میکنم. میفهممتون. Believe me, our brother Emir Aslan, when he sees this video, he's going to cry for you. He's going to pray for you. میگه مطمئنم امیر اصلان که این ویدیو رو ببینه گریه خواهد دید. گریه خواهد کرد و به شما افتخار خواهد کرد. Mariam Rajavi and her terrorist commanders are going to force him to write a letter against me and you. But believe me, he is in our side. And one day, very soon, Mariam Rajavi is going to die and your son will be free. Believe me. میگه مطمئنم مریم رجوی توی سایت این برنامه‌های ما رو میبینه و فشار خواهد آورد. امیدوارم که پسرتون بتونه از دست اون رهایی پیدا کنه. Not only my child. I hope that all of the child, all of the prisoner escape. The organization of Mariam Rajavi is cracking down. She is dying and very soon there will be a major revolt. They keep your children there in the camp with force and terror. But believe me, this will not last long. میگه زمان زیادی طول نمیکشه، مریم رجوی میمیره، زمان زیادی نمونده، انشالله که میمیره و همه بچه ها آزاد میشن. انشالله. They scare your children. They tell them that Iran want to kill you. Iran is bombing you. We are going to topple the mullahs. But people inside the camp, they know the truth. And inshallah, when your son sees you crying, his heart will change. میگه که حالا اینا مریم رجوی ها گروهاشون به پسر فشار میارن، میگن که ایرانی ها خوب نیستن، اونا بمب دارن، اونا خوب نیستن، ولی این واقعیت رو خودشون میدونن، آخر سر میبینن این بچه ها که اینجور نیست. I would like to thank you very much for coming on my show. I pray to Allah for the best for you and your son and hundreds of other Iranian children who are being kept hostage by Mariam Rajavi. میگه انشالله که همه بچه ها آزاد میشن و شما رو به خدای منان میسپارم. ممنون از شما. Thank you for your taking your time. خدا حافظ. خدا حافظ شما.